Hernando José Machado é um lago artificial. Sua construção foi iniciada no ano de 2005 e inaugurada em 2007, passando por diversas reestruturações, e a sua última foi em 2016. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful... Ema, ave símbolo de Lucas do Rio Verde. Don't you know? Don't judge me. I just wish he knew. That's just like you. I miss you all day. I need you. I want you. Lucas do Rio Verde, município do estado de Mato Grosso, com 83.793 habitantes. Fundada em 5 de agosto de 1983. I think you're really cool. Yeah, that's what I said. You break it, you bought it. I miss you all day. I need you. I want you. I know life
A cidade de Lucas do Rio Verde recebeu esse nome em homenagem a Francisco Lucas de Barros, um seringalista e desbravador da região, e ao Rio Verde que corta o município.